Hello, everyone. This is part 1 of 2 messages on Mark 1, verses 1 through 11. Tamalowe ni mi weda no tano pater no le da kaso weda kika no le he weda le lima kusa do te sabote de le site ni no. These passages talk about the baptism of Jesus Christ by John the Baptist and about John the Baptist. Da lisosia sa tir pa no kuto da baka do so you have blood da ge do Yesu Christa do blood ni no. So let us read Mark 1, verses 1 through 11. Mo paga patko li makusa do te sabo de le site ni ke. You are pokwa Yesu Christa ta ku so akoti di ta kwe atale wi sha ya puthone ko kwa yemelo yukulu to gale ne menya la akamaki ne kle ni no ta aklu thotola pwa mugna kete to yu akle malu akle mud panir ke so you ha otho do ble ta le pwa mugna do siete lo ta double bakado ta pa ya lo kisa asale ta plata de ba agilo do ko yu da do ko nya do po yu shile po kelene les hu a o do te lo kle lo ta de ba do double asale asipu le timo pa ya de pulo do so yu hane ku to wela ko la uasu do kitu ya de le yor ko ta phi do odwe utrao do kne mia solo do siete lo ta do siweda pa hella yu lo kiruga ne thine ya de kilo aweda ne yesukulo yisado khilo kuya kopia pline yitugit baba yada ejble thula tikla lo me aweda ne kble thula tasoskhia pulo dola mini de pane tamata le yesu hele na sari bakado ko kalila do dobla thala so yu hasipu le yade pulo do heke thola tiklar ko kha do tiwela mukote patha do tane mata di tholuya so hello la lo lo do taklu so lo le mukodo siweda ne da in ne me pokwale e by thala na lo. I'd like you to imagine something. Imagine that you're walking down the street and a man comes walking toward you. Now imagine that this man was wearing a crown on his head and he's wearing a royal robe. Kuweda kothulu banene kataweda awe solo sopa asikamo. Now imagine that this person came up to you and said, "I am your king, you must bow down to me." Bane pene na sogumuweda no paragani hello no bane na weteweda na le awe yimi weda na sopa lo no keke ni no na ko batolo weda le yimenya ni no. What would you do? Well, if the man looked like King Charles and you believed that it was King Charles, you would bow down to him. No, well, me da sopa Charles no. Now da le ni me da sopa Charles lo. But what if you did not recognize him? Instead of bowing down to him, you would have some questions. I think the first question you would have is, how did you become king? If he said, well, I just felt like calling myself a king today, that wouldn't be good enough. But what if he needs to be crowned king. The next question would be, who crowned you as king? Was it another king or a royal official?
In England, it might be a church official. เลือกก็อีกเลยนี่เนาะก็มีไว้ดาเนาะเลือกตาโพเนาะอภว่าเปิดอาศิพาเนาะตาโพสุขิตะตาโพอภว่าสุขิตะปะตาโพอัตพิดามาศิพา But if this man were crowned by a beggar on the street, it would not be a true crowning. นะบาสนาเกปาตะไกเนี่ยเนาะเมื่อบาตาปาทอเดียมิสอปานะดุจุดกุดอโกซลุดิซอสปาตะกาอโซเลเลแกดาเลปะคืออตาพูดกาก่อนนี่ปะคืออตาพูดกาปาทอนี่เนาะจะมีไว้ดาเลตาดุเกทอเลสอปานนอบาตาปะตาดุกุดอโกซลุนนอบามอ So the next question would be, who gives that person authority to crown someone as king? มันเนี่ยตาสิกว่าเลแม่ยากระดอตะค่านี่เนาะลากาเพลกระดอนี่ก็เตไว้ดาเลปาตะไกนี่เนาะโอ้ดาดอตาสุตากมอละเฮเพเลอาปาทอไว้ดาปาตะไกอิเลสอปานี่แหละ Whatever authority a king has is given to them and is accepted by everyone else. เนาะเว้ตาเลสอปาตะกานี่เนาะตาอเมโอ้ดาดอตาสุตากมอตะค่ากินี่เนาะเกเวดาเลบัตาฮิโลออบนี่บัตาตูโลเลปากาสิปาเคเลมานี่เนาะ So the person who crowns the king must have the authority to put a crown on the king's head. คนเนี่ยปาตะกาเนาะแล้วเวดาปาทอเวดาโคซุลุเลสอปาตะกาพ่อโคสอปาตะกาพ่อคนนี้เนาะเอาเวดากะบะโอเวดาดอตาสุตากมอเลตาฮิอเลกะบะปาทอดาโคซุลุเลสอปาตะกาเนี่ยโคโลนี่เนาะ But even after all these questions have been answered, we might still wonder, is this really true? บาษาตนะเกเนเนาะเพลตาสิกว่าสิรไพเนาะบาตาซิซอลิเนาะปกสูกดิสากดาดีลเนาะปตาสุกมเนกดีเวดีวดีเวดาเนาะตาเวเนเมตาตอสปวากดสิกอ Is this person really the king? ปตไกมีเวดาสปานเนาะสิกอ How can we be sure of that? ปกสิญญาลอติตากีเวเนดิเลม The book of Mark introduces us to our King Jesus Christ. ลิมากูเนาะเตปยาพลาทอเนปวาเลเนาะปสปากะไซชุครีนี่เนาะ But we might have some questions about Jesus. บาษาดาปกเวดาตาสิกว่าเนาะสิรพาเลกะไซชุครีนี่เนาะ How did Jesus Christ become king? กะไซชุครีเนาะเกทาเวดาสปาดิเล Who made him king? มาตาดุเกอสปานี่แล What authority did he have to make Jesus Christ king? ตาสุตากมอมนุสิรพาเนาะเลเอาเวเนาะตาฮีออเนาะลากดุเกทาดาเลสปานี่แล Is Jesus really our king? เยซูมีเวดาปสปานนเนี่ย And so our message has the title, Jesus is our Christ. ปตากสอเวดาลาโคตอลามีเวดาเยซูเนมีเวดาปครีนี่เนาะ He is our king who comes with power and authority. เอาไว้มีเวดาปสปาละเฮเวดอตาสุตากมอดตาสุดกมอทอนี่เนาะ And we will work our way through these 4 questions. ปกเลสก็เลตาสิกว่าลุยมีอีม How did Jesus become the Christ? เยซูเกรอครีดีแล Who made Jesus the Christ? มาตาดุเกเยซูเลครีนี่แล What authority does he have to make Jesus the Christ? ตาสุตากมอมนุลเอาไว้กบะดุเกเยซูเลครีนี่แล How do we know this is true? ปสิญญาตาอิละอเมตามิตาตอดีแล In this message, we will look at the first 2 questions. เลตากสะเวนี่นะปอกว่าเวดาเนาะตาสิกว่าสุตะคิมิ I'll deal with the second 2 questions in the second part of this message. เกเวดาเลเอาเวตาเกเวดาเลตาเอาเวตาสิกว่าเลอากาคิเพลนี่เนาะเลบกมาเวดาเลตักสอลากาคาดอ So how did Jesus become the Christ? กษัตริย์ชุคริเกตเอาไว้ดักครีดีแหละ When we read the Gospel of Mark, Mark starts his Gospel by talking about John the Baptist and Jesus' baptism. เพลปะพาไว้ดาตัดลิตาตาคือกุศลิมากูเนเนาะสมากูซาทเอาไว้ดาตัดตาคือกุศลเนาะไว้ดากษัตริย์ก็ตัวไว้ดาบาคาเดso you have blood ดอกกษัตริย์ชุคริตาดบลกินเนาะ He says only one thing about Jesus' past. เอาไว้ดาเตไว้ดาตัดเทดมิลกษัตริย์ชุคริตาอัตาเลปุกุยม Did you notice what it was? เอาไว้เน
มาหนอบ่าเนาะเลือดตาติดภายในเมตามนี่แหละ He says that Jesus came from Nazareth. เอาไว้เตวดากษัยชุกรีเฮวดาเลือเนซารี Mark says nothing about the fact that Jesus was born in Bethlehem. สมากุนเอาไว้ดาเดเยอะทวดาเลือกษัยชุกรีอบเลทวดาเลือเบธเลคือเนี่ยบ้า He does not mention that Jesus was a descendant of David. เอาไว้ดาเดเยอะทวดาเลือเยซูเนี่ยมีไว้ดาเอาไว้สปาดาวิอาเซฟเนี่ยบ้า Mark wrote down the gospel from the preaching of the apostle Peter. สมากัวไว้ดาเกวลาไว้ดาตาตาคือก็สออีเนาะเลือเอาไว้ตาแม่ผู้สเปตรูอัตเสียเตลอนี่เนาะ When Peter preached to the Romans, he began with John the Baptist. เพลสเปตรูดาเสียเตลอแต่เลือปาวรูเมพูดเสียปาวคันนี่เนาะไว้ดาซาทอเอาไว้เสียเตลอตาบาคาเลือซอยูฮับเลือดากินี่เนาะ In Acts 10, the apostle Peter brings the gospel to the Romans for the first time. เลือลิมมาตาเสดสิเนเนาะมีไว้ดาตาเสดเพลเนาะแต่ไม่พูดซอยูฮะเอาไว้ดาให้ซอยดาตาตาคือก็ซอเลือปาวรูเมพูดเสียปาวลาสุกเตดบลอนี่เนาะ There he also begins by talking about John the Baptist and Jesus' anointing with the Holy Spirit. เพลเนี่ยไว้ดาซาเราก็ตัวดาบาคาดอเอาไว้แต่ไม่พูดซอยูฮับเลือดาอากีดอนเลือกใส่ชุกรีบัตรโดพัวเลือดตาซอสเฟียกินี่เนาะ And that's because the Romans didn't know the history of the Jewish kings. แต่ว่าเนี่ยมีไว้ดาเลือกปารุไม่พูดสิภาไว้ดสิญญาไว้บาคาเลือกปายุดาพูดสิภาอัตสิสุเตสุลาสปาสิภากินี่มั้ย And if you look at the way the Roman system of government works, it becomes clear that the Romans did not look for long lists of kings like the Jews would. เมื่อกว่าไว้ดาเลือกปารุไม่พูดสิภาอัตเปตาเชอัตพิตามานี่เนาะเอาไว้สิภาเนี่ยนึงที่ไว้ดาเชเลยเนาะไว้สิภาเอาไว้ตะคันเนี่ยตะคุกว่าไว้ดาเนาะไว้ตะคันเนี่ยสปาสิภาเนาะตะยอทอมีลากิกดาคิกลานี่ลากยาสิภาบาม They looked to what position you had and who gave it. เอาไว้สิภากว่าไว้ดาเลเอาไว้โลลาเลเอาอุดรนาเนาะบ่โดยมตาสิภาลาหินาเอาไว้ตลอดตะลาอีนี่เนาะ So the focus of Peter is on what position Jesus had and how he got it. เลตาเนี่ยคนเนี่ยเนาะสเปตรูเอาไว้ดากว่าดาลูซูเนาะเอาไว้กษัยชุครีเนาะอันลอลาเนาะลาอุดอดอดาไว้ดาดูนี่บาดาอันลอลาเนี่ยดิเลนี่เนาะ So how did Jesus become king? เลตาเนี่ยคนเยซูเกตเอาไว้ดาสปาดิแล Or perhaps I should say, how did Jesus become the Christ? ไม่ได้มีบาก็เนาะอยู่ก็กระเตเลเนาะเยซูเกตเอาไว้ดาคริดิแล The word Christ means in Greek anointed one. ตากตัวละเมดาคริอาคอบญาไว้ดาเนาะเลฮิเลียกโลนี่เนาะเอาคอบญาไว้ดาเลเอาไว้ตากปะเลตาโดพัวดกาม You might also know the Hebrew word Mashiach or Messiah, which also means anointed one. นึกสิญญาไว้ดาตากตัวเลฮีบรียกโลเนาะเลตากตัวละเมดาเมชิอาเนาะเมสายาเนาะเอาคอบญาเมสิกไว้ดาเลเนาะปะเลตาโดพัวดกาม Anointing was one of the ways in which someone was ordained as leader of God's people in the Old Testament. ตาโดผู้เนมเนาะมีไว้ดาเนาะแกล้เนาะเลือกปาตกาเล่นบาตาโดปัสซิออเดียแม่รักคนน่ะเลือกกษัยยาปาลอเนาะเลือกลิซอสยาลอลีตุกตัวผู้นี่เนาะ Anointing is when someone takes a jar of special oil and pours it on the head of a priest or a king. เนาะตาโดผู้นี่เนาะแม่ดาปาตกาเนาะเลือกเอาไว้หินี่ไว้ดาเอาไว้เป็นล้อเนาะเลือกโอดอเอาไว้สู้ลอซ้อเนาะบ่เนี่ยผู้ลอยดาเลือกเอาไว้ปาลุตาโลเมเกดอเลือกซอปาโลเมเกนี่เนาะ For Jesus, his anointing took place when he was baptized by John the Baptist. ไม่มีเล็กใส่ชุครีเนี่ยนะไว้ดาตาโดพัวเนี่ยนะหินเนี่ยเราเพลาไว้ดาบาตาโดเบลเบลดาซอยโยฮันนี่เนาะ This can also be called his ordination. แต่ว่าเนี่ยบาตากอสิกอเลเนาะมีไว้ดาตาโดปัสซิโอนี่เนาะ In the Old Testament, an ordination involved the work of a person and the work of God. เนาะเรื่องลิซอเซียลอลีอาซากตอคันเนี่ยเนาะเก
ke we da le ta mu do pa su da ni no pa khu we da do pa de ga no ba de pa khu we da do ka sa yu ta ma mo. The person would do something which showed that the leader was receiving power and authority from God. Pa de ga ni no we da ka ma da ta de mi no la du ne we da no le kun da ga ya do ni ba we da ta so ta ka mo he le ka sa yu mo. But then God would give the Holy Spirit to that leader so that he could have the courage, the strength, and whatever else he needed in order that he could serve God. No ta ne ko ne ka sa yu na we da ka pa lo da no ta so hi le pa ga ni pa ko na ga nya ta pu no di so la we da no ko we da do ta su du sa du do ta gi ta ba do ta de mi la lo ba we da la ma ka sa yu ta pi da ma ni lo. This showed that the leader was not sent by man but by God himself. Ta we ne du ne we da le ko na ga te ba ta su lo le pa nya ba mi mi le ko ni ba ta su lo ka sa yu no ka sa da we ni lo. Let me give you some examples. Ki na le ta do te thir pa. When the prophet Moses grew old, God appointed Joshua to take his place and to lead Israel into the promised land. Pele awes we Moshe na atapwa ta we da ni no awe da pa la we da so Yeshu no la ke mata la lo di ame da Israel kunna no le ko ta si pa pu mo. Moses laid his hands on Joshua, which showed that God gave Joshua authority. So Moshe na we da pa la da su le so Yeshu alo no no blood ta we ne na du ne we da le ka sa ya hi la we da ta so ta ko mo le so Yeshu ni la. God then filled Joshua with his spirit so that he could lead the people. Bane ka sa ya ma pwe da so Yeshu no le ata so sri no de to la we da ka skwe da po ko mi ni la. Deuteronomy 34 verse 9. Now Joshua, son of Nun, was filled with the spirit of wisdom because Moses had laid his hands on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses. Li ye Moshe so do thesi lu so bo kwina. Do so no po kwa so Yeshu pwe we do ta ku thi ku ba tha lo age di e so Moshe pa te su la lo lo do po isu la po do na ka lu ka tha do ma we di yu ma lo so Moshe a thoni lo. Another example, in 1 Samuel 10, the prophet Samuel anoints King Saul with oil. Ta do la ga de mi ne no le ta shumwe la sa do si ne no a we shumwe la ne na we da pu we da so lo le thumo. This makes him the king of Israel. Ta we ne na de ke to le Israel so pa. Immediately after Samuel anoints Saul, the Spirit of God comes upon Saul and he prophesies. No le the block on no awe pele we shumwe la awe da do pu we da so pa so lo le to ne no awe ka sa yu tha hello we da le so lu alo no ba da we da ku to ta le nya khoni lo. Soon after that, the Spirit came upon Saul again and he defeated one of Israel's enemies. Ta we ne ti ba we la kini no ka sa yu tha hello we da le so lu alo no ba da amane ku da po Israel po adu da tir pani lo. Another example is the prophet Elisha. Ta do te la ga te mini na mi we da we Elisha. In 1 Kings 19 verse 19, the prophet Elijah comes to Elisha and puts his cloak on him. Le ta so pa sa do te sikwe sa por sikwe ni na we Elia no awe da he we da do we da pa ta we da sika le awe we Elisha alo. This showed that Elisha was to follow Elijah. Ta we ni na du ne we da le awe we Elisha ni na we da ka ba po to we da we Elia ki. And later replace Elijah. Lo le kini na we da ka ba ke ta we da we Elia lo ni lo.
After Elijah is taken up into heaven in 2 Kings 2, le wili ya bata hita kuya le muko wia la ki le kisapa sedokine kisapa sedokine. the other prophets noticed that the spirit of Elijah rests upon Elisha. We are gathir panina we thir pano tiwe da mano we da le no awe we Elia athani obuwe da le we Elisha alone no. So we see that every ordination involves something that a person does, Tiwe da le no tado pasu ko kadeni na pakuwe da tatemile no par kunyo da no pakuwe da, followed by the Spirit of God coming into that person. Mani portrait wa kile no yuata sosui no la hewe da henilo da super ganya lone no. When Jesus becomes the Christ, we see the same thing. Pelekase shukri no keta we da krine na petiwe da tatmi ko matani no. We see John the Baptist do something, Petiwe da le so you have blood awe da ma da tatmi. and we see God's Spirit coming upon Jesus. Babutiwe da kasa yuata sosui hello we da le yishu lone no. John the Baptist baptizes Jesus. So you have blood awe da double we da yishu. But this is not a baptism of repentance and washing away of sins. Da we ne te mewe da ta double le ta poyala ke ta double do ta thisa kuwe da ta debatir pani ba. Like the baptism that all the other Jews received from John. Di te mewe da di thale awe da kanene poyu da pola do ne ba we da ta double le awe so you have blood ne ba. This was a baptism of ordination in which Jesus becomes the Christ. Ta we de mewe da no ta double la me da ta pasu no le mewe da ka sai shukri no awe ket awe da krini no. That is very clear from the signs that came with this baptism. Ta we ne no o prata we da she do mana o prada drug la le tap no le awe hello we da le ta double ine no. First, we read that heaven is ripped open. We know that God is in heaven, but we cannot see God. We cannot look into heaven. Only a few people in the Bible got to see what God's throne in heaven looks like. Teda dele kwa saga no le lisosi pu no la we tirpa no tiba we da kasaywa lo pusole mukone mata dileni lo. For most of us, it is as if there is a wall that stands between sinful human beings and God. Le pwe da aga gone no ta we ni no mi we da le awe muko do hokwa bese ni na mi we da le awe tadu no le ke we da le pwa hokopula pwe do ta deba no. When Jesus was baptized, that wall was ripped open. There was no separation between holy God and Jesus. There does not need to be a separation. Because Jesus is God. Second, we read that the Holy Spirit comes down and rests on Jesus. He comes down gently like a dove. In the Old Testament, we often read that the Holy Spirit came upon a person who was anointed. When Jesus is baptized, the Holy Spirit comes upon him as well. But there's more that happens. The Holy Spirit proves that he is coming upon Jesus by coming like a dove.
you are that such no pa plata weda la weda hello weda look say shukriya lo no a hell lo pa plata la wa hello weda ne lo ga di so told we so ni no. This shows that Jesus was not working alone. Da when dinner da le ke say shukriya weda ta ma ta te ga ba. The presence of the Holy Spirit showed that God was working through Jesus. You are that such hello weda penya lo ne dinner da le awe ke say you are ni weda do Yeshu Kri ni lo. It showed that God approved of Jesus. Aweda dunne weda le ke say you are ni no a hi weda no ta no tu lo weda ke say Yeshu Kri ni lo. Then a third thing happens. There is a voice from heaven which announces that Jesus is God's Son. This may remind us of Exodus 20, where God spoke the 10 Commandments to Israel. The Israelites were so terrified that they asked God, that God would speak to Israel through Moses instead. And God spoke from heaven at least 2 other times during Jesus' ministry. When God speaks in this way, he removes any doubt that Jesus is sent by God. After all, this is the voice of God himself. What does God say? God says that Jesus is king. In the Old Testament, God sometimes referred to himself as Father, and to Israel's king as God's Son. In 2 Samuel 7 verse 14, God says to King Solomon, I will be his father and he shall be my son. In Psalm 2 verse 7, we also find these words. The Lord said to me, you are my son, today I have begotten you. In the Old Testament, this type of expression was only used for kings, not for all believers. So when God announces that Jesus is his son, he is announcing that Jesus is the new king. God says that he is well pleased with his son Jesus. There is no question if Jesus has his Father's approval.
ti kwa lot obana le ka sai shukri weda da apata tulu oni. It shows that there is perfect agreement between the Father and his Son Jesus. No dai we ne du ne weda no ta tulu no ta lo la le pue no le aweda kanene ka sai wa la me pa sa do apokwa ka sai shukri abeseni no. Jesus is not an ordinary man. Ka sai shukri ne te me da pa patom me po pa me simugo ba. He was sent by God. Aweda bata so lo sai wa ni lo. He is our Christ, Aweda me da pa kri ni lo. our King. Pesopa. He didn't make himself the Christ. Aweda no ka sa da du ke to no ka sa ta le kri ba. He did not decide to become the Christ. Aweda to sette weda la weda ke to weda no ka sa ka sette weda la me weda kri ni ba. He did not ask people to give this power to him. Aweda te kri weda le po go me ki o ta so ta mo I la o ba. No, all of his power and authority come from God. Te me ba no ta we ni no ta so ta mo ti ba ke le ke sin he weda le ka sa ya o ni no. That brings us to our second question. Ta we ne has ka pa so ta ti kwa ki me. Who made Jesus the Christ? Ma ta du ke Yesu le kri le. In a sense, this question has already been answered. Le kle te mine ta ti kwa we ni no ba ta si sa te ole. Jesus has been sent by God, and he doesn't need any more proof than that. Yesu no ba ta so lo le ka sa ya no lo na tu lo ba we da le no ta tu lo ani ata we ni ba. But we should not ignore the fact that God sent John the Baptist ahead of Jesus, and John the Baptist baptized Jesus. Na ba satane na pu thu tu kwa ka pa we da le a we da kan ne no da le ka sa ya so lo we da so ya blood da le Yesu a menya no tu le ka sa Yesu kre de ba ne no ka sa ya so lo da blood da so yo ha le a we da kan ne ke we da le so yo ha blood da ne no a we da kan ne double we da Yesu ne ba. So who was John the Baptist? Always let an no, so you have blood and name tale. You can read about his parents in the Gospel of Luke. And a power that is a blood so you have a more baggy no lily that I could solely look at. But Mark doesn't spend time on those details. Pasanake so macuna that the two that a circle tagetisi weniba. Instead, he wants to tell us why God sent John. La lo ne na weda edot te pia pale no bamnikole kasayasala da so yohanile. He only tells us about John in order that we can get to know Jesus. Aweda te pale so yohagi te so yohagi di tole pekasinya weda kasay shukri geni lo. In order to know who Jesus is, di tole pekasinya kasay shukri mimtale ne. We need to know the person who baptized Jesus. Perlu batinya weda pargala doble weda Yesu ni lo. John was a prophet like the prophets in the Old Testament. So Yohane aweda me da wirigala me aloga weda da withi pale li social loli do tropo. The last prophet was Malachi. Le wile kikterganya me weda wi malaki. He preached 400 years earlier. Wi malaki se telo tale de kle so yo ha pleta weda ani luigto ani luigia mo. So how can we be sure that John was a prophet? You could be sure just by looking at him. He wore a coat of camel's hair. He had a leather belt around his waist. Most of the Jews at that time had not seen a prophet. But they would have known well the story of Elijah who dressed in similar clothes. In 2 Kings 1, we read about an incident in which the prophet Elijah sent a message to the king of Israel.
khi nó supporter này nó with papa we da le tamata le nó awe ke we da le we nó awe we li ya nó we da sko da ta ko so su awe to kane so we isu la po so pa uma. When the messengers came to the king asked who gave the message. Pele no pa he so ta so gan he we da su so pa one no so pa si kwa da mata hi we da tak so ini le. And in 2 Kings 1 verses 7 and 8 we read, "The king said to them, 'What kind of man was he who came to meet you and told you these things?' They answered him, 'He wore a garment of hair with a belt of leather around his waist.'" No, pele awe da kan li ki so pa so do so pon mi de lo khone no. Awe da si we da do awe da si ba o pa la he thu do si ba thu le Tagato ne me amata dile da wethi siweda pa odo asu a akle do kitu ayode do yodko tapilo do siweda me wela pa ti shabapo sopa me wela pa ti shabapo so hiliyalo. The king recognized the prophet Elijah by his clothes. Sopa na weda man na weda Hundreds of years later, the prophet Zechariah spoke of prophets as men who put on a garment of hair. Zechariah 13 verse 4. So it is clear that John the Baptist was a prophet because of the clothes that he wore. Like Elijah, John was a traveling prophet. Most Israelites either lived on farms or in villages or cities. They had food stored up in their homes. John the Baptist did not have a home. He had no place to store food. He would eat whatever he could carry. Or he would eat whatever he could find as he traveled. Our text says that he lived off of locusts and wild honey that he could find. I've never eaten locusts. And I don't want to. But in that part of the world, people do eat locusts. Even in our times, people will catch locusts, pull the bodies apart, and dry them either in the sun or in a fire. If you put salt on them, they will last for a long time. It's good food for a traveling man. The point of this information
is to let us know that John was a traveling prophet. ตาเรียคุตีเลเวตาเรียเวอินีเนาะและดูสิญาปาเลเนาะโซยูฮานีเนาะมีเวดาวิลาเลดากาม I should also mention that the text also mentions wild honey. เนาะนี่อเวลิซอสกาสดูเนปาเลเนาะกเนเมียซอ This is something that you could find at the side of the road as you traveled. ตาเวนี่เนาะมีเวดาตาเลนทินาตีเนาะนมาอตีเลนมิเลตาลึกเลกปาคานี And so this is letting us know that John was a man who traveled. ตาเวนี่เนาะดูสิญาปาเลโซยูฮานีมีเวดาปวาดกาเลอเวดาเลดา He had a message to spread to all the people. อเวดาดอตากซอลากบาราลอยดาเลปวาแค่เลอักละ He could not stay in one place. อเวดาเลตาลอตุโลเนเดซิบา He had to keep on moving อเวดากบาเซเลดากบาเลดา so that he could tell everyone in every place that Jesus the King was coming. เลตาเนียโคดิตาเวดากเตปยาดาปวาก็กาเดกซิเวดาเลอเวดเนาะตาลอก็ตอเดเนาะตาลอตึกุซาดาเลเนาะเยซูเนเนาะมีเวดาซอปาเนาะซอปาเยซูเนกเฮเวดานี่เนาะ When the people saw what kind of a man John was, เพลเนาะปวาก็มีเทเวดาเลเนาะโซยูฮาเนาะมีเวดาปวาดิเลดกาเลเน they recognized that he was a prophet. อเวติพามันเนาะเวดาติญญาเวดาลาเวมีเวดาวีนี่เนาะ That's why so many people went out to John. เลตาเนียคนเนาะปวาอากาเลเวดาซูโซยูฮาโอ Prophets would speak the words of God to the people. เนาะวีเนาะเวดาก็ตัวเวดาอยู่กลือทาเลอยู่ปวาก็มีเอานี่เนาะ So the people didn't wait for John to come to their town. วันนี้ปวาก็มีเนาะตะคอยดาเลเอาเวดาคันเนโซยูฮากิเลเวดาลาเวติพาวีนี่บา They stopped their work เอาเวติพาเนาะสุติเวดาตะพิตามา and went on a trip. อันบาดาเวดาเลเวดาซูโซยูฮา They walked for many hours in order to hear John. เอาเวติพาเลตาเลนตบลูนาเรตอปูดิตากันนะเวดาเลโซยูฮาเสียเตลอดา Why? มัมนี่โคเล The people recognized that John was a prophet. ปวาก็มีสิญญาเวดาเลโซยูฮานี่มีเวดาวีนี่เนาะ Prophets brought messages from God. วีนี่เนาะเวดาเฮโซเวดาตากซอติพาเลก็ซายูอูนี่เนาะ This meant that God had a message for his people. ตาเวเนี่ยครอบยามเวดาเลก็ซายูเวดาดออาตากซอเลอปวาก็มีออกนี่เนาะ People wanted to know what God's message was. ปวาก็มีเอดอสิญญาเวดาเลก็ซายูตากซอนี่มีตามนี่แลนี่เนาะ What was that message? ตากซอเวนี่มีตากซอมนี่แล As we shall see, the message was that the king is coming. ดีเนาะปกติเวดาตัวเนาะตากซอนี่มีเวดาเลเอาเวดาคันนี่ซอปาตากซอนี่มีเวดาเลเนาะเอาเวซอปาตะกาเฮเวดานี่เนาะ Why did John the Baptist baptize Jesus? บัมนี่โคเลโซยูอับเลตาดูเบลเวดาเยซูนี่แหละ Why didn't someone else baptize Jesus? บัมนี่โคเลปลากาตะกาเนาะดูเบลเวดาก็ใส่ชูครีนี่แหละ Well, we should note that the first kings of Israel were also anointed by a prophet. แต่เลปกติญาเนี่ยเนาะเลอิสราเอลซอปาซอกตะติพานาว่าติพานาบัตาพัวเลวี The prophet Samuel anointed Israel's first two kings. วีชมเวลานะเวดานเอาเวผู้เวดานเนาะเวดกันเนี่ยพออิสราเอลพัวซอปาซอกตะคีกาม They were the kings Saul and David in the Old Testament. เอาเวติพาเมนาซอปาซอลูลาซอปาดาวีเลลิซอสเฟียลลิดุกทรูปู So the prophet John would anoint Jesus in the New Testament. นั่นแต่เนี่ยคนนี้เนาะเอาเววีซอยูฮาเนาะเอาเวดากบาผู้เวดาคือเซยิชูครีเนาะเลลิซอสเฟียซอตกุทรูปูเลอัตาดูบลอม He did that by baptizing Jesus. เอาไว้นามาดาตานีครอบครัวแล้วไว้ดาดูบลอดากเซยิชูครีนี่เนาะ There's more to say about John. เปเตไว้ดาซอยูฮากีนี่เนาะเปเตเปอัลโลไว้ดาอามา There's more to say about the authority that God gave John. เนาะเกไว้ดาเลเอาไว้ดาสุดากมอนเลก็ใส่ไว้ฮีออนนี่เนาะเปเตไว้ดาโลไว้ดาอามา Tune in to our next message and we will look further at where John the Baptist got his authority. เนาะเฮเนาะมันลูกดอตาเลเนาะเปตากซอ
kasu menya de blo no no bagati we da le we de kane blo ta so yu ha no la do ne ba da ta so ta ko mo ni lo. We will also ask the question, how can we be sure that this is true? No ko ne bagati kwa da ta ti kwa la me da si ko le bagati nya we da ta yi ni me we da ta mi ta to di le ni lo. So the point of this passage is that Jesus did not get his authority from himself. Tagia kutile tag sawe ya pu no lisas ka sa tir pa pu ni no ka sa shu krito do ne ba we da ta su ta ko mola no ka sa da we ya uba. His authority comes from God. Awe da ta su ta mo he we da lu ka sa ya o. Think about this question. So mo da ta ti kwa I. How do most of the rulers in this world get their authority? Le papa ta le ho ko tir pa a ga na we tir pa do ne ba da ta su ta ko mo pele dile. How do leaders of countries or cities or armies get their authority? Le awe kuna tir pa le ti ko tir pa pu da we tir pa do athimisi bo tir pa no do ne ba we da ta su ta ko mo tir pa ne dile. They get it in one of two ways. Awe tir pa do ne ba we da le kle ki bo glad bo. Someone or some people might give a person power and authority, Paraga do mi parpupu la we tir pa ki we da paraga ni le ta su ta ko mo. or a person might take power and authority for himself. Mir mi ane paraga ga ni na we da ki ni we da ta su ta ko mo la no sa da we ago. In either case, the power and authority come from a person. Le dagi di le gi ni no ke we da le ta su ta ko mo no ana mi gi no ta hi su ke he ko mo mi gi no he we da le awe paraga ga o mo. Jesus' power and authority comes from God. Kasi shu kriata su ta ko mo he we da le sa ya o. John may have baptized Jesus, So you ha me doble we da Yeshu tanake. but Jesus' power and authority come from God. Basa doi no kasi Yeshu kriata su ta ko mo he we da le sa ya o. John didn't have any power and authority of his own to give Jesus. No so you ha no to we da do no sa do ta su ta ko mo la ki hi we da kasi Yeshu kriba. The moon has no light of its own. No ke we da le la ni atak pola no sa da we agoni to ba. The moon reflects the light of the sun. Awe no we awe la ni no awe da du o to ki we da no ta ko po ba du ba dwa ki we da le mu ta ko po la mo. In the same way, John the Baptist did not have power and authority of his own. Le kle te mi ko ni no bro da so you ha ni na we da to we da do ta su ta ko mo da no ko sa da we ba. He only reflected God's power and God's authority when he baptized Jesus. Awe da the da la we da no pa pla tho da ka sa yu ta su ta ko mo ata do tu ko pwe no ta su ta ko mo no pe la we da double we da Yeshu Christ ni lo. So Jesus' power and authority come from God. Le ta ne ko ne ka sa Yeshu Christ ta su ta ko mo ata su ko mo do tu le ta hi ta su ra mo he we da le sa yu o ni lo. Jesus did not take up the role of Christ by himself. Yeshu awe da ti hi ne we da amwa da no dia mi we da kritika no la no ka sa da we o ni ba. He is the Christ who is sent by God. Awe da me da kri no pa le no yu asko lo. He is the Christ who is approved by God. Awe da me da kri no le bata tu lo le ka sa yu. And his baptism proves this. No ata double ne du ne we da ta we no ta tu lo le ta we ni lo. May God bless you as you worship this Jesus Christ, your King. Mo ka sa yu so ge na din bu tho ba tho we da ka sa Yeshu Christ I dia me we da no so pa tu ne ke.